Ladies and gentlemen, due to the number of names this year, we will take a brief pause during the middle of the silver tap ceremony, and we ask that you remain in place. The practice of leading a caparisoned horse is reserved for extraordinary individuals. The cap horse is led by the cap walker, and boots of the deceased are placed in the stirrups backwards. The backwards boots are intended to symbolize the rider looking back towards the living one last time before riding into the beyond. Since homecoming 2019, the NMMI Alumni Relations Office has received notification that the following alumni are deceased. Mr. Charles G. Seifert, Jr., 1935. Mr. John A. Matthews, 1937. Mr. Charles B. Ramsden, 1939. Mr. Ross White Stoddard, Jr., 1939. Mr. A. Clyde Ellis, Jr., 1941. Mr. Pat Earl Hooks II, 1941. Mr. Robert A. Pizer, 1941. Mr. Richard W. Aldrich, 1942. Mr. George R. Armstrong,
1942. Mr. J. Allen Baird, 1942. Mr. Fred L. Dickinson, 1942. Mr. Samuel Napoleon Hindy, 1942. Mr. Harold George Powell, 1942. Mr. David W. Allen, 1943. Mr. William C. Behan, 1943. Mr. Lewis M. Chandler, 1943. Mr. Donald F. Collins, 1943. Mr. Garrettson Doolin, Jr., 1943. Mr. Gerald J. Geiger, 1943. Major General Harrison Lobdell, Jr., United States Air Force, retired, 1943. Dr. James B. Moss, Jr., 1943. Mr. Francis E. Carr, 1944. Mr. Theodore Vance Fowler, 1944. Mr. Shafi Hindi, 1945. Dr. Harmon Edward Keyes, Jr., 1945. Mr. Gerald E. Main, 1945. Mr. Philip F. Maloof, 1945. Dr. William R. Polk, 1945. Mr. Harold C. Price, Jr., 1945. Mr. Howard William Register, Jr., 1945. Mr. Leon G. Byerly, Jr., 1946. Mr. Arthur R. Carmody, Jr., 1946. Mr. Houston Harriman Hart, 1946. Mr. Paul K. Hutchinson, 1946. Mr. Vernon L. Miller, 1946. Mr. James R. Patton, Jr., 1946. Mr. Neil H. Phelps, Jr., 1946. Mr. George Higginbotham Barnett, Jr., 1947. Commander John B. Bierman, United States Navy Reserves, retired, 1947. Mr. Shelley H. Collier, Jr., 1947. Mr. Robert J. Cohen, Esquire, 1947. First Lieutenant James M. Dyer, Jr., United States Army Reserves, retired, 1947. Mr. H. Jerry Eli, 1947. Mr. Thomas M. Hamilton, 1947. Mr. Edward V. O'Malley, 1947. Mr. Thomas B. Patrick, 1947. Mr. Harry H. Phillips, Jr., 1947. Lieutenant Commander Tyler R. Sturdivant, United States Navy Reserves, retired, 1947. Mr. John Corbett Wyman, Jr., 1947. Mr. Thurkield A. Bonnell, 1948. Mr. Seeley Hutchings Cabin, 1948. Mr. James E. Davidson, 1948. Mr. Wilfred E. Friedman, 1948. Mr. John W. Heaney, Jr., 1948. Lieutenant Colonel John W. Mather, United States Air Force, retired, 1948. Mr. Lester B. Merrill, Jr., 1948. Mr. Jose U. Otero, 1948. Mr. Jack Edward Turner, 1948. Mr. Richard Paul Zugg, 1948. Dr. Lawrence
I. Carlson, Jr., 1949. Mr. James Robert Clark, 1949. Mr. Richard A. Cotter, Jr., 1949. Lieutenant Colonel Robert R. Darren, United States Marine Corps, retired, 1949. Mr. Frederick J. Disk, 1949. Mr. Sylvester Parsons Johnson III, 1949. Mr. Charles E. Koch, 1949. Lieutenant Colonel John E. Martling, United States Army, retired, 1949. Mr. James E. Monson, 1949. Mr. Richard E. Moore, 1949. Professor Harold A. Titus, Jr., 1949. Mr. Charles F. Webster, 1949. Mr. Charles W. Bartlett III, 1950. Major Jack D. Cousins, United States Army, retired, 1950. Mr. Clark B. Funk, 1950. Mr. Herbert L. Goldstein, 1950. Mr. Eddie R. Hare, 1950. Mr. James A. Hollingsworth, 1950. Mr. Robert Bruce Knight, 1950. Colonel Henry Russell Mannix, United States Army, retired, 1950. Mr. Noel D. Matkin, 1950. Mr. James A. McDonald, 1950. Mr. Robert D. McPherson, 1950. Mr. Donald K. Riff, 1950. Mr. Edward L. Goodrum, 1951. Captain Roger B. Granum, United States Navy, retired, 1951. Mr. Rolla R. Hinkle II, 1951. Mr. W. Watson LaForce, Jr., 1951. Mr. Ronald H. Mayer, 1951. Mr. Wycliffe V. Butler, 1952. Lieutenant Colonel Floyd W. Cox, Jr., United States Army, retired, 1952. Mr. Robert C. Floyd, 1952. Mr. Nabe Hindi, 1952. Mr. Norman McDonald Jordan, 1952. Mr. M. Mabry Peel, 1952. Mr. Henry Pick, 1952. Colonel Joseph H. Wolfenberger, United States Army, retired, 1952. Mr. Stillman Robbie Abbott, 1953. Mr. John N. Beers, 1953. Mr. Ted J. Gilbert, 1953. Lieutenant Colonel James L. Hutter, United States Army, retired, 1953. Mr. Paul H. Jones, Jr., 1953. Mr. Gus L. Curlin, Jr., 1953. Mr. Leo J. Momsen, 1953. Mr. Pat L. Northcutt, 1953. Mr. Murray Samuel, Jr., 1953. Commander Peter Darby Abbott, United States Navy, retired, 1954. Mr. Nicholas W. Klassen, 1954. Mr. Homer N. Cleese, 1954. Mr. B. T. Easterling, 1954. Mr. Theodore C. Hogsett, 1954. Mr. Albert S. Romero,
1954. Mr. Gary R. Van Horn, 1954. Mr. Leonard R. Anderson, 1955. Lieutenant Colonel C. Roger Bogard, United States Air Force, retired, 1955. Mr. David Bowser, 1955. Mr. Walter Dan Buckley, 1955. Mr. James E. Chamberlain, 1955. Mr. William K. Crockett, 1955. Mr. Jerome S. Pfefferman, 1955. Mr. Joe W. Mangum, 1955. Mr. Everett E. Putney, 1955. Major Hal M. Sharp, United States Army, retired, 1955. Mr. Leonard Gregory Smith, 1955. Mr. Larry P. Spaniel, 1955. Mr. William N. Ackerman, 1956. Judge Jesus J. Baca, 1956. Dr. Lawrence J. Barber, 1956. Mr. Donald R. Brown, 1956. Mr. Lawrence D. Camino, 1956. Mr. Timothy W. Daniel Sr., 1956. Lieutenant Colonel Carlo W. D'Este, United States Army, retired, 1956. Mr. Bartlett R. Gilbert, 1956. Mr. Sam Guido III, 1956. Mr. Paul W. Hurt, 1956. Mr. Malcolm J. Robb, Jr., 1956. Mr. H. Tati Santiesteban, 1956. Mr. G. Mitchell Sims, 1956. Mr. Max C. Tomlinson, 1956. Mr. Joel M. Carson, 1957. Mr. Edward J. Forness, 1957. Mr. Paul F. Faust, Jr., 1957. Mr. Charles W. Rogers, 1957. Mr. Gerald J. Schwartz, 1957. Mr. Leroy F. Blank, 1958. Lieutenant Colonel John C. Gilbreth, United States Army, retired, 1958. Mr. J. Michael Johnson, 1958. Captain Victor A. Karcher, United States Navy, retired, 1958. Mr. Gordon W. Marlowe, 1958. Mr. William F. Mershon, 1958. Mr. Robert R. Roulier, 1958. Mr. W. P. Saunders, 1958. Mr. Farrell M. Smith, 1958. Mr. John E. Torres, 1958. Mr. Philip D. Williams, 1958. Mr. J. F. Yoakum, 1958. Mr. James H. Brister, 1959. Mr. Gilbert Federico, 1959. Mr. Charles D. Buell, 1959. Mr. James Thomas Davis, 1959. Mr. David W. Funes, Sr., 1959. Mr. Volney E. Ham, Jr., 1959. Mr. Samuel W. Hawkins, Jr.,
1959. Staff Sergeant Lauren D. Love, United States Army, retired, 1959. Mr. Mark Anton Robertson, 1959. Mr. John A. Ruggles, 1959. Mr. Wayne G. Sires, 1959. Mr. Rex J. Spivey, 1959. Mr. Robert H. Walker, 1959. Mr. Kenneth E. Willis, 1959. Mr. Peter J. Bruyere III, 1960. At this time, we will take a brief break. Please remain in your places before the remaining names of the following alumni are read. Mr. Sam F. Cochran, Jr., 1960. Mr. Max B. Cohen, Jr., 1960. Mr. Clinton C. Corey, 1960. Mr. Frederick A. Erickson, 1960. Mr. Robert E. Letson, 1960. Mr. Gray H. McCraw, Jr., 1960. Mr. Donald R. Pullen, 1960. Mr. Salvador A. Santiesteban, 1960. Mr. David C. Smith, 1960. Mr. John L. Walker, 1960. Mr. Michael P. Watkins, 1960. Mr. Benjamin A. Bassett, 1961. Mr. Max D. Clark, 1961. Mr. John F. Cobb,
1961. Mr. Allen S. Davis, 1961. Mr. Edward H. Deems, Jr., 1961. Mr. Robert W. Ford III, 1961. Mr. Robert E. Gaffney, Jr., 1961. Dr. John C. Keller, Jr., 1961. Mr. George P. McGuire, 1961. Mr. Michael W. O'Connor, 1961. Lieutenant Colonel James Carlisle Parker, United States Army, retired, 1961. Mr. James Foster Roll, 1961. Mr. John Andrew Thompson, 1961. Mr. Dexter L. Varnell, 1961. Mr. Larry D. Warner, 1961. Mr. Michael E. Wiley, 1961. Mr. Richard E. Barton, 1962. Mr. Raymond M. Kadenock, 1962. Mr. Brian P. Dowdle, 1962. Mr. Fred Freeman III, 1962. Mr. G. Dale Garlow, 1962. Mr. Robert A. Geary, 1962. Mr. Allen McGillivray III, 1962. Mr. William J. May, 1962. Mr. John W. McMillan, 1962. Major Michael L. Shaw, United States Army, retired, 1962. Mr. William M. Siegenthaler, Jr., 1962. Mr. Donald Kenneth Adams, Jr., 1963. Mr. Kenneth K. Adams, 1963. Mr. David E. Bailey, 1963. Major Richard L. Cobb, United States Army, retired, 1963. Mr. William J. Ferguson, 1963. Mr. Donald S. Fry, 1963. Mr. Monty L. Gould, 1963. Mr. Donald G. McPherson, 1963. Mr. Robert A. Millington, 1963. Mr. G. Clifford Mitchell II, 1963. Mr. Dennis T. Tidwell, 1963. Captain William L. Tolbert, United States Army, retired, 1963. Lieutenant Colonel Scott G. Wood, United States Army, retired, 1963. Captain William K. Comey, United States Army, 1964. Mr. William H. Cornelius III, 1964. Mr. Eddie J. Lusk, 1964. Mr. Doyle R. Murphy II, 1964. Dr. Bobby Jean Ray, 1964. Colonel Richard B. Smith, Jr., United States Army, retired, 1964. Mr. Robert A. Sturgis,
1964. Major Edward D. Chamberlain, United States Army, retired, 1965. Mr. Harry L. Doolittle, Jr., 1965. Mr. Patrick A. Everman, professional engineer, 1965. Mr. Carlos B. Ramirez, 1965. Mr. Richard N. Sanders, 1965. Mr. Samuel L. Setterland, 1965. Mr. E. Michael Sutherland, 1965. Mr. William W. Tynus, 1965. Mr. Winston L. Watson, Jr., Esquire, 1965. Mr. Thomas A. Blake II, 1966. Mr. J. L. Brooks, 1966. Lieutenant Colonel Timothy D. Carruthers, United States Air Force, 1966. Mr. Earl L. Gartman, 1966. Mr. Dale V. King, 1966. Colonel Robert C. Munsey, United States Air Force, retired, 1966. Mr. Andy T. Wilson, 1966. Mr. Delmer M. Woods, Jr., 1966. Judge Clyde R. Ashworth, Jr., 1967. Mr. Robert H. Caldwell, 1967. Mr. Thomas H. Curtis, 1967. Mr. Terry L. Davis, 1967. Mr. Richard L. Green, 1967. Mr. John W. Power, 1967. Mr. Ernest D. Sheeran, 1967. Mr. Chris M. Inebnet, 1968. Mr. Richard E. Lewes, 1968. Mr. Mark W. Sterrett, 1968. Commander Kirk G. Williams, United States Navy, retired, 1968. Mr. Ricky G. Henson, 1969. Mr. Kenneth E. Hunt, 1969. Mr. Michael E. Reynolds, 1969. Mr. James R. Sappington, 1969. Mr. Ronald L. Vick, 1969. Mr. Arthur C. Walker, Jr., 1969. Mr. Philip Brad Bartholomew, Jr., 1970. Mr. Donald Galbraith, 1970. Mr. James R. Marmion, 1970. Lieutenant Colonel George C. Matoy III, United States Army, retired, 1970. Dr. Thomas J. McGuire, 1970. Mr. Thomas W. Powell, 1970. Mr. Paul Emil Skalnick, 1970. Mr. George P. Williams, 1970. Mr. James Clinton Carlton, 1971. Mr. James C. Compton, Jr., 1971. Petty Officer William S. Lovett, Jr., United States Navy, retired, 1971. Mr. James M. Ryan II, 1971.
Mr. Juan P. Sanchez, 1971. Mr. William J. Watley, 1971. Mr. Carl L. Eppers, 1972. Mr. George Granger McDonald, Jr., 1972. Mr. Henry R. Miles, 1972. Mr. Joe W. Sawyers, 1972. Mr. Gerald Curtis Lett, 1973. Mr. Calvin Mark Wolgamuth, 1973. Mr. Thomas J. Tortoris, 1974. Mr. Michael A. Varela, 1974. Mr. Michael B. Bruton, 1975. Mr. James E. Dale, 1975. Chief Warrant Officer William O. Hawkins, United States Army, 1975. Mr. Richard A. Morton III, 1975. Mr. Daniel L. Savage, 1976. Mr. Fred E. Williams, Jr., 1976. Colonel Bennett G. Bolin, Arizona Army National Guard, 1977. Mr. Stephen J. Perkins, 1977. Mr. Tyler P. Tolles, 1977. Mr. John E. Dawkins, 1978. Mr. Joaquim T. Mills, 1978. Dr. Michael E. Morissette, 1978. Mr. Norbert R. Padilla, 1978. Mr. J. Chris Scarcelli, 1978. Mr. Patrick A. Trujillo, 1978. Mr. Charles Christopher Cole, 1979. Mr. William D. Cox, 1979. Mr. Thomas C. Farmer, 1979. Mr. Matthew S. Hale, 1980. Mr. Michael S. Rockholt, 1983. Mr. Jimmy L. Williams, 1983. Mr. Hunter Lane Quist, 1984. Mr. Philip N. Dunkel, Jr., 1985. Mr. Darren C. Monette, 1985. Mr. Sam L. Wolf, 1985. Mr. Eric L. Rocky, 1986. Mr. Timothy W. McGill, 1987. Mr. Wilton Alex Heath, 1988. Mr. David A. Lucero, 1988. Mr. Robert D. Seymour, 1988. Colonel Brian Dean Anderson, United States Army, 1989. Mr. Frank D. Sanchez, 1990. Mr. Carl E. Walker, 1990. Mr. Marvin H. Dunlap, 1993. Second Lieutenant Andrew C. Gaskin, United States Army Reserves, 1993. Mr. Juan Carlos Maes, 1993. Mr. Kevin Duplashane, 1995.
Staff Sergeant Grady L. Doyle, United States Army, 1996. Mr. Michael G. O'Dare, 1996. Mr. Randall W. Wire, 1997. Mr. Ruben P. Ramirez, 1998. Mr. Christopher McKinley Slavin, 1999. Ms. Amanda C. Greer, 2000. Mr. Albert M. Gonzalez II, 2001. Ms. Finola Fern Perry, 2003. Mr. David T. McCrae, 1954. Mr. Taylor King Marley, 2006. Staff Sergeant Andrew Christian Marcasano, United States Army, 2007. Mr. Trevor Warren Johnston, 2008. Mr. Evan Benjamin Spindler, 2008. Mr. Reginald Philip Crichton, 2012. Mr. Tyler Aaron Gibson, 2013. Mr. Justice Parker Bolden, 2014. Mr. Cade Duncan Pendergraft, 2016. Mr. Jacob Ephraim Neiswinder, 2019. Mr. Luis Miguel Ortiz, 2019. Mr. Kalen Mickle Pierce, 2019. If you will please look directly over the sally port as we light the last candle. This special candle will burn until taps at 2200 as a symbol of support for our alumni serving in harm's way around the world. During the playing of taps, the following protocol is appropriate. For all retired military and active military to execute the hand salute, all others stand erect, and men should remove their hats. A quote from the 1933 Bronco about a cadet, George O. Spear, 1933 Junior College, who was killed in a polo game, is appropriate at this ceremony. But if they are gone from our ranks, we keep them on our roster as values once intimately known and available in our recollections and in our hearts. They will remain forever young.
This concludes our ceremony honoring our fallen comrades. Thank you.